Hello everyone, welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, right? So today we are going to discuss about marathon, like AP board FA2 examination marathon. Hello. Raju Babu Ellanki, hello. Yes, am I audible? Yes, beta. Like today we are going to start. Hello. Okay. Yeah, hi. 1 hour lo అయిపోయిద్దా సార్? డెఫినెట్గా ఫినిష్ చేద్దాం. ఎస్ ఎస్ సాయి పార్దు, ఈవెన్ ఐ కెన్ హియర్ రైట్. హలో ఎవ్రీవన్. వన్ అవర్లో డెఫినెట్గా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. రైట్, ఆల్ రైట్, ఆల్ రైట్. Chala beta. So today we are going to start FA2 marathon in the sense. So we will be doing only one like. Vivido, ignore it. Hasini, hi. Vaishnavi, hello. Aesthetic girl, hi. So please start the class. Yes, I am starting the class without any delay, right? Chala beta. So today we are going to discuss about acids, bases, salts. This is your portion of FA2, right? So we'll be starting the session. So a acid क्या होता है? Acid एमैतदी. An acid is a substance, okay, that produces hydrogen. That is what beta H plus ions when placed in a water. Acids ఏం చేస్తాయి? They produce H plus ions. H plus ions ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కదా వాటర్లో. వాటిని ఏమంటాం బెట మనము? యాసిడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. When acids are dissolved in water, the ions split apart from each other. So that is what beta dissociation. So ఏమవుతున్నాయి? యాసిడ్ని వాటర్లో వేసినాం అనుకోండి, హై. సో యాసిడ్ని వాటర్లో వేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది బెటా? సో దే ఆర్ స్ప్లిటింగ్ లైక్. సో దిస్ ఈజ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, HCl కదా ఇది. ఈ HCl ఏమైంది బెటా? సో వెన్ యూ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, సో ఇట్ ఈస్ డిసోసియేట్ టు ఫార్మ్ Cl మైనస్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్స్. ఏం చేసింది ఇది? వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి ఏమైంది మనకి? H ప్లస్ అయాన్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? హాయ్ సుహాసిని, హలో. తేజ్, హాయ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? యాసిడ్స్. ఓకే, యాసిడ్స్ ఆర్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ వాటర్. హాయ్ కోహ్లీ. Okay, so when you dissolve in water, it gives or it dissociates to form, it splits apart from each other and it dissociates to form, okay, its ions. So that process is what beta? Dissociation. That process is known as dissociation. Okay, if you see the properties of acid, most acids what beta? Taste sour. They are sour to taste. Okay, react with many metals to form what beta? Hydrogen gas. Okay, so acids react with metals. Acid react with metal to produce what beta? Hydrogen gas. So acids em chestunayi? Hydrogen gas ni release cheyadam jarugutundi, and these are corrosive. So appears to eat away materials while reacting. So em chestunante eat away material ante adi em chestundi manaki? It is like eating. So adi manani like if you are adding to the skin, okay, if you pour hydrochloric acid, don't pour, okay, if you just imagine, if you pour hydrochloric acid on the skin, okay, it is concentrated. If it is concentrated, so you can see that it is like a burning feel will be getting burning. Okay, so skin burn అయిపోతే ఎట్లా ఉంటుందో పార్థసారథి హై. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా? ఈట్ అవే అన్నట్టు. సో జింక్ మెటల్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బెటా? సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది సాల్ట్ అనేది రావడం జరిగింది. సో
యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ ముత్యం గోలి హాయ్ తెలుగులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కదా. ఓకే, ఆంజనేయులు శ్రీ ఆంజనేయులు హాయ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి లైక్ జింక్ ప్లస్ మెటల్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి వాయిస్ ఈజ్ లో. ఎస్, జస్ట్ ఇంక్రీజ్ యువర్ వాల్యూమ్ బెటా, వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్. H3, where is H3? H3, not H2O, not H3O. Okay, H3O plus will be present. H3O plus అనేది ఉంటుంది. H3O plus ఉంటే హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది H3O plus. ఓకేనా, దట్ విల్ సీ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఓన్లీ, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెటా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సింధు హాయ్, హలో హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ఫైన్. yes right beta, chalo moving ahead. Coming to the common acids. So acids are of two types. What beta? Acids are of two types: organic acids and what beta? Mineral acids. Acids are of two types: organic acids and mineral acids. So ఇక్కడ ఏంటి బేటా, acids obtained from natural sources. Let me write here. Acids obtained from nature. So nature lo available organic acids. Okay na? Hello Annabelle, yeah I'm good. Okay. Sorry beta. Just give me a minute. Aesthetic girl, already important questions చెప్పాను, ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడు. There are almost 30 to 40 questions are there, and acids, bases, salt, most important questions. Okay. Yeah, I'm okay. Mineral acids. So acids which are prepared in lab. Using minerals. So these are what beta? Mineral acids. These are mineral acids. Okay. Suhasini, already almost 30 to 40 questions cheppanu. Okay, so just go old live sessions. Okay. And watch there. Okay, so here also I'll be covering each and every topic. Okay, so just concentrate on them, then you will get to know which is important. Okay, right. So ఇక్కడ చూసినట్టయితే acetic acid, citric acid, formic acid, so these all are obtained from the plant and animal sources. And hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid, these are prepared by the human activity. Okay, these are prepared by the human activity. I have written mineral acids are obtained from the minerals and which is prepared in the laboratory by human activity. Acids, organic acids, which are obtained from the nature. Okay na, nature lo undedi. You can ask doubt, Kohli tab. Next, base. So base is what beta? Base is a substance, okay, that produces OH minus ions. OH minus ions ni produces undi when we place in water. When we placed in water,
when we placed in water. Yeah, just now just I came for you to take the class as we are having exam tomorrow. Okay. You can ask your doubt, Kohli tab. Okay, so here a base is a substance that produce OH minus ions, hydroxide ions రిలీజ్ చేస్తుంది కదా బేటా. సో దాన్ని ఏమంటున్నాం బేటా మనము బేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో విచ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ ద అసోసియేట్ స్ప్లిట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో బేసెస్లో ఉన్నటువంటివి అవి ఒకదానికొకటి సెపరేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే బేటా మనకి, సో ఇది వాటర్లో చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి Na+OH మైనస్ అంటే NaOH కదా, ఇది NaOH. సో వెన్ యూ ప్లేస్ ఇన్ వాటర్, వెన్ యూ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బేటా హియర్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ Na+ and OH minus ion. So OH minus ion released during this, so that we can say this is what beta. No. In each category there are different. So in organic acids you can take tartaric acid, okay, oxalic acid, malic acid. So like that there are many. Okay now. So you cannot depend on only, like in mineral acid you can take phosphoric acid. There are there, just have given example. Okay. Bases are produces OH minus ions when placed in water. Okay now, right? So H plus ions produced by acids. So bases generally they taste bitter, so they are bitter in taste. Okay, so they feel slippery, so slippery to touch, so that we can say soapy to touch అని కూడా చెప్తాము. So they are corrosive. So strong bases ఏవైతే ఉన్నాయో they are corrosive. Same, they eat away materials while reacting. Okay, so having chemical formula ends with what beta, OH. So bases are having a chemical formula with OH. Okay na. So next వచ్చేసి కామన్ బేసెస్ చూడండి, అమోనియా. సో విచ్ ఈజ్ క్లీనర్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ క్లీనర్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్. ఓకే. సో నేను చెప్పేటివే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నాన్న, ఎంబీజీ శేఖర్, నేను కవర్ చేసేటివే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకేనా. సో బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తా ఫాస్ట్గా. ఓకేనా, రైట్. సో sodium hydroxide used in soaps and drain cleaners. Okay, and next magnesium hydroxide, an ingredient found in antacids లో ingredient లాగా యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో necessary to plus or minus on the head of elements. So it is necessary to mention OH minus and H plus ions for to show the acidic and basicity. Okay, and indicators. So indicators are used to determine if a substance is an acid or a base. So substance అనేది యాసిడ్ ఆ బేస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, సబ్స్టెన్స్ అనేది యాసిడ్ ఆర్ బేస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి విల్ బి యూజింగ్ వాట్ బెటా, ఇండికేటర్. సో మనం ఇండికేటర్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇండికేటర్ చేంజెస్ ఎ స్పెసిఫిక్ కలర్ వెన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్. సో ఇండికేటర్ ఏంది బెటా, స్పెసిఫిక్ కలర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంది వెన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. అంటే యాసిడ్లో ఒక కలర్ చూపించడం, బేస్లో ఒక కలర్ చూపించడం లాంటివి చేస్తూ ఉంది. So for example, if you take a litmus paper, so litmus paper చూసినట్టయితే, litmus, it is indicator made up of special filter paper that contains dyes extracted from lichens. Okay na. So the crusty stuff that grow in a rocks. Okay, lichen plants. So lichen plants నుంచి litmus indicator ని రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. litmus solution, it is a purple color solution. Okay, so we are preparing litmus paper, so that we are preparing a dye. Okay, dye యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం బేటా, ఫిల్టర్ పేపర్ పైన డై చేసి మనము లిట్మస్ ఇండికేటర్ని రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. సో హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. సో బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ రెడ్ ఇన్ యాసిడ్. సో ఇన్ యాసిడ్లో ఏమవుతుంది మనకి, బ్లూ లిట్మస్ అనేది రెడ్ లాగా టర్న్ అవుతుంది. ఇన్ బేస్ రెడ్ లిట్మస్ టర్న్స్ బ్లూ ఇన్ బేస్. సో ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ లిట్మస్ ఏమవుతుంది బేటా, టర్న్స్ బ్లూ ఇన్ బేస్. సో బేస్లో ఏమవుతుంది, రెడ్ లిట్మస్ అనేది బ్లూ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యూ కెన్ సీ లైక్ శాంపిల్ సొల్యూషన్లో చూసినట్టయితే యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో లిట్మస్ ఏమైంది బేటా, యాసిడ్ బ్లూ టు రెడ్ ఉంది, బేస్ ఏమైంది రెడ్ టు బ్లూ అయింది. ఓకే, ఫినాఫ్థలిన్ చూసినట్టయితే యాసిడ్లో ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. ఓకే, మిథైల్ ఆరెంజ్ వచ్చేసి మనకి యాసిడ్లో రెడ్, మిథైల్ ఆరెంజ్ వచ్చేసి రెడ్. సో కమింగ్ టు ఫినాఫ్థలిన్ యాసిడ్ ఈజ్ పింక్ అండ్ ఇన్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇట్ ఈస్ ఎల్లో. సో బేస్లో ఏమైంది మనకి, బేస్లో పింక్ కలర్లో ఉంది. ఏ కలర్లో ఉంది బేటా, పింక్ కలర్లో ఉంది. ఎవరు, బేస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటి మనకి, ఎల్లో కలర్లో ఎవరు ఉన్నారు, మిథైల్ ఆరెంజ్ అనేది ఎల్లో కలర్లో ఉండడం జరిగింది. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్.
సో ద ఇండికేటర్స్ హూజ్ ఓడర్ అంటే ఏంటి స్మెల్ ఓకేనా హూజ్ ఓడర్ చేంజెస్ ఇన్ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ మీడియా ఆర్ కాల్డ్ వాట్ బెటా ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్లో ఏమవుతుంది బెటా వాటి యొక్క ఓడర్ అంటే ఏంటి స్మెల్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫినాఫ్థలిన్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇండికేటర్ సో లైక్ మిథైల్ ఆరెంజ్ లిట్మస్ ఓకే సేమ్ ఫినాఫ్థలిన్ is also indicator which is used to identify the acidic nature or basic nature of the substance okay. So the common olfactory indicators are what beta onion, cloves and vanilla okay onion, cloves and vanilla. So in acids the smell is remains same and in bases the smell is vary okay na. So video base lo video smell anedi different ga undadam jarutundi. So this is what beta substances like olfactory indicators whose odor changes in basic media right. So coming to chemical properties of acids and bases. So ikkada chemical properties of acids bases gurinchi why less people are joined, only 19 I can see here okay. So coming to acids like acids react with metals to form salt and hydrogen gas. acids em chestunnayi beta metal tho react అయిపోయి acid అనేది metal tho react అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి salt and hydrogen gas ని ఇవ్వడం జరిగింది. they are producing salt and hydrogen gas okay na. So when we go with a zinc is reacting with hydrochloric acid we can see zinc chloride and hydrogen gas is released okay na. So when we go with iron with sulfuric acid it produces ferrous sulfate okay and what beta iron sulfate and hydrogen gas is released okay. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం కామన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యాసిడ్ అనేది మెటల్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుంది సాల్ట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో విల్ బి గెటింగ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ హియర్ సో బేసెస్ ఆల్సో రియాక్ట్ విత్ మెటల్ టు ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. బేసెస్ ఏం చేస్తున్నాయి బేటా మెటల్తో రియాక్ట్ అవుతున్నాయి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇవ్వడానికి. సో హియర్ ఆల్ metals do not react with bases okay. So all metals do not react with bases like ledante all bases do not react with metals అని పెట్టండి. all bases do not react with metals. Only few like strong bases are highly reactive metals అనేది మాత్రమే రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా. okay no problem just a minute beta. right, so like 10:20 only I'll be completing in 40 minutes, so don't worry, I'll be complete by 11 o'clock definitely okay now. So all bases do not react with what beta metals, only few metals like strong bases yani highly reactive metals yani emaithunayi manaki bases tho react avutunnayi. So base plus metal it is also produce salt and hydrogen gas. This is what beta sodium is reacting with sodium hydroxide is reacting with zinc and it is giving sodium zincate is formed as a salt and here hydrogen gas is released. So you should remember salt plus acid will give you what beta acid plus metal will give you salt plus gas, hydrogen gas. Base plus metal will give you hydrogen gas and salt okay na. So next you can see like we have taken zinc granules with what beta dilute H2SO4 తీసుకున్నాం ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి
H2+ZnSO4 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. H2+ZnSO4 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఈ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి సో ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ గ్యాస్ దీంట్లో మిక్స్ అయిన తర్వాత సోప్తో పాటు మిక్స్ అయిపోయి సోప్ బబుల్స్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ బర్న్స్ విత్ అ పాప్ సౌండ్. ఇట్ బర్న్స్ విత్ అ సో బర్నింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ okay with a pop sound. Okay, that is what but the test for the hydrogen gas. Okay now yeah I'll give you. Okay, right, this is test for the hydrogen gas. So coming to chemical properties of base, like chemical properties of acids and bases, you can see metal carbonates ఆర్ బైకార్బోనేట్స్. సో మెటల్ కార్బోనేట్స్ కానీ బైకార్బోనేట్స్ కానీ దీన్ని హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అని కూడా అంటాం. దీన్నే హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అని కూడా అంటాం బేటా. మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా. రియాక్టింగ్ విత్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్, వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్టు ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు Na2CO3 sodium carbonate is reacting with hydrochloric acid, or sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate is reacting with hydrochloric acid. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి కామన్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఏమైంది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరిగింది. సో సోడియం క్లోరైడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్, సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరిగింది. సో మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అయిందని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయిందని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చున్నానే అంటే ఇక్కడ సో సేమ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే సోడియం కార్బోనేట్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నుండి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏం చేస్తుందన్న ఇక్కడ నుంచి ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ నుండి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో అండ్ ఇట్ మిక్స్డ్ విత్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెట్ CaOH2. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే లైమ్ వాటర్ అంటాం. సో ఈ లైమ్ వాటర్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లైమ్ వాటర్ని ఏం చేస్తుంది మిల్కీ వైట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ లైక్ milk of magnesia is around 10 to 12 like that. Okay, this is what beta properties of acids and bases. So that here metal carbonates or metal bicarbonates are reacting with acid to form salt plus water and a carbon dioxide gas will be released here, right? So next వచ్చేసి ఏంటి బేటా టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఇక్కడ చూస్తాం కదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెస్ట్ చూడండి. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ని ఫామ్ చేయడానికి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మిల్కీ అనేది సో మిల్కీ వైట్ లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. మిల్కీ వైట్ లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మిల్కీ వైట్ లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆన్ పాసింగ్ ఎక్సెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పంపించినాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ మిక్చర్ వచ్చింది కదా, ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది మనకి కాల్షియం బైకార్బోనేట్. సో కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం బేటా కాల్షియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ఆర్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అంటాం. ఓకేనా, కాల్షియం బైకార్బోనేట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో విచ్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. మనకి ఏమవుతుంది అది సాల్యుబుల్ అనేది దట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, అది వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, కమింగ్ టు రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ విత్ యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ యాసిడ్స్తో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో మెటల్ ఆక్సైడ్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో బేసిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో వై డూ వీ యూస్ టామరిండ్ లెమన్ టు క్లీన్ మెటల్ వెజల్స్. ఓకే, సో మెటల్ వెజల్స్ యూజ్ చేయడానికి మనము టామరిన్ కానీ లెమన్ కానీ ఎందుకు చేస్తామంటే సో మెటల్ వెజల్స్ ఆర్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్. మెటల్స్ ఆర్ ఏమవుతుంది మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది ఏమవుతుంది మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, ఇట్ ఫార్మ్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్, రైట్? సో మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేసిందంటే అది బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో టామరిన్ అంటే ఏముంది టార్టారిక్ యాసిడ్ ఉంది, లెమన్ అంటే ఏముంది సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంది. ఈ రెండు యాసిడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ అక్కడ సో అది న్యూట్రలైజ్ అవ్వడానికి, ఆక్సైడ్ అనేది క్లీన్ అవ్వడానికి. సో మనం ఏం చేస్తామనంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ని లైక్ ఈ టామరిన్ కానీ
అది కానీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద కోటింగ్ ఓవర్ ద మెటల్ వెసల్స్ ఆర్ మెటల్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్ అండ్ గెట్ డిజాల్వ్ ఫార్మింగ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. అక్కడ ఏం చేస్తుంది, అది డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో యూ కెన్ సీ మెటల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ యాసిడ్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్ బెటర్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. మెటల్ ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ యాసిడ్ అనేది రియాక్ట్ అయిపోయి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ రియాక్షన్ ఆఫ్ బేస్. ఓకే, సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటర్ basic in nature. So coming to reaction of non-metallic oxides in with base. So ఇక్కడ non-metallic oxide వచ్చేసి ఏంటి బేటా, acidic in nature. non-metal oxide అనేది acidic in nature. సో acidic in nature కాబట్టి ఏమవుతుంది అది, సో it react with base and it will form what beta, salt and water. So non-metal oxide react with base to form salt and water. So just like acids, so ఇక్కడ calcium hydroxide base kada, it reacting with non-metal oxide, it produces what beta, calcium carbonate and water. So this reaction shows that non-metallic oxides are acidic in nature. ఈ రియాక్షన్ ఏం చేస్తుంది మనకి, non-metallic oxides అనేది acidic in nature అనేది చూపించడం జరుగుతుంది. సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, బేస్ ప్లస్ non-metal oxide, which produces salt plus water, right? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బేటా. సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యాసిడ్ అండ్ బేస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. సో ఇందాక చూసినటువంటి రియాక్షన్లు కూడా ఇంపార్టెంటే, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని కాదు. ఓకే, ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే, ఇండికేటర్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకే, ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ 1 మార్కులో అడగొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఉంది కదా, ఇది అడగొచ్చు. ఓకేనా, సో టెస్ట్ ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంపార్టెంటే. నెక్స్ట్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఎందుకు ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అని, బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అని అడగొచ్చు. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఎందుకు ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అని అడగొచ్చు, రైట్? సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ is also important. Right? Okay, hello, maybe they are getting sleep, right? So ikkada the acid base reaction react with each other to form salt and water. This reaction is called what beta? Neutralization reaction. This reaction is called neutralization reaction. So here acid plus base will give you salt plus water. Acid and base em chestundi beta manaki salt and water ni ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ sodium hydroxide with hydrochloric acid will give you sodium chloride and water. So where calcium hydroxide and sulfuric acid will give you calcium sulfate and water. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, ఒకదాని ఎఫెక్ట్ని ఒకటి న్యూట్రలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పినాము. ఓకేనా, సో వాట్ డూ ఆల్ యాసిడ్స్ ఇన్ కామన్? యాసిడ్స్ అన్నిట్లో కామన్ ఏముంది? హాయ్ జాను, టెక్నికల్ గేమింగ్, హలో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి, ఆల్ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రోజన్ అయాన్. ఆల్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోజన్ అయాన్. సో లైక్ హైడ్రోనియం అయాన్ H3O ప్లస్. ఓకే, H3O ప్లస్ అంటే H ప్లస్ అయాన్ కానీ H3O ప్లస్ కానీ ఎందుకంటున్నాం అంటే H ప్లస్ అయాన్ is unstable. So it combine with water and it produces what beta H3 plus ion in water. So you can see hydrochloric acid చూడండి వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి క్లోరిన్ అండ్ H3O ప్లస్. సో H3O ప్లస్ అయాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. H ప్లస్ ఆర్ H3O ప్లస్ ఇన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి అవి ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ని ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ చేయడానికి పిహెచ్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్న వైష్ణవి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి అసిడిక్ సొల్యూషన్ని, ఓకే, అసిడిక్ సొల్యూషన్లో H ప్లస్ అయాన్స్ H3O ప్లస్ అయాన్ ఏం చేస్తుంది బట, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. దే కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ డు నాట్ ఫార్మ్ H ప్లస్ అయాన్స్ in aqueous solution even though element hydrogen is present. So in the compound they are not acids. Example glucose, alcohol. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఏం చేయండి మనకి H ప్లస్ అయాన్స్ని రిలీజ్ చేయవు అంటే అవి యాసిడ్స్ కావు. సో బికాస్ లైక్ దోస్ ఆర్ నాట్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఈవెన్ దో దే ఆర్ కంటైనింగ్ హైడ్రోజన్స్, దోస్ ఆర్ వాట్ బెటా గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఇంకా మిగిలిన కంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. ఓకేనా, నెక్స్ట్
what have all bases in common. So అన్ని బేసెస్లో ఏమిటంటే బేటా ఆల్ బేసెస్ ప్రొడ్యూస్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ OH మైనస్ అయాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఏంటవి హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అంటాం దాన్ని ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాట్ బేటా ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో దే ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏమైంది బేటా మనకి OH మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తుంది. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏమవుతుంది మనకి OH మైనస్ అయాన్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్ ఇస్తూ ఉంది Na ప్లస్ అండ్ కాల్షియం ప్లస్. సో ఇట్ ఈస్ dissociate to form hydroxide ion. So hydroxide ion is responsible for the electrical conductivity of basic solution. Ante ions only will carry the charge. Ions only. మీ క్లాస్ డాపర్ని ఎలా దాటాలంటే మంచిగా చదవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ బేసిక్ సొల్యూషన్స్. ఓకే రైట్. సో యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూసెస్ H plus ions. All acids which have H plus ions, they produce H plus ions, and all bases OH minus ions in water. So that is common in them. Okay, dilution of acid. So dilution of acid, ఇక్కడ ఏం చేసి పెట్టాం, యాసిడ్ మస్ట్ బి స్లోలీ యాడెడ్ టు ద వాటర్ సిన్స్ డైల్యూషన్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్. అంటే యాసిడ్ని వాటర్కి యాడ్ చేయాలి. యాసిడ్ని ఏం చేయాలి బేటా వాటర్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. హైడ్రాక్సిల్ అయాన్ అంటే OH మైనస్ అయాన్. బిఆర్ యాదవ్ OH మైనస్ అయాన్. హైడ్రాక్సిల్ అంటే OH మైనస్ అయాన్. ఓకేనా. యాసిడ్ని వాటర్కి యాడ్ చేయాలి డ్రాప్ వైజ్ మేనర్లో కంటిన్యూస్ స్టీర్ చేస్తూ. ఓకేనా స్లోలీ. సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్. సో అదర్వైజ్ ఇట్ మే కాజ్ బర్న్స్ డ్యూ టు యాసిడ్ స్ప్లాష్ అండ్ కెన్ కాజ్ బ్రేకేజ్ ఆఫ్ గ్లాస్ కంటైనర్. ఓకే, ఒకవేళ డైరెక్ట్గా యాసిడ్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ పోసినాం అనుకోండి ఫాస్ట్గా ఏమవుతుంది బేటా, సో ఈ గ్లాస్ కంటైనర్లో తీసుకున్నాం, సో గ్లాస్ మే బ్రేక్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ ఎ స్ప్లాష్. ఓకే, సో యాసిడ్ యొక్క డ్రాప్స్ అనేది ఏమైతే ఉన్నాయో అవి స్కిన్ మీద పడి we can get burning sensation also. So that is a thing. So it causes burns. Okay, mixing an acid or base with water decrease the concentration of ions in per unit volume. వాటర్ కానీ యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ ఏంటి బేటా వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినాం అనుకోండి, వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే H plus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ తగ్గిస్తూ ఉన్నాం అన్నట్టు పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ఒక ఏదైనా యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో తక్కువ అవడం, సో వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. సో హాయ్ సాత్విక్, రైట్. నెక్స్ట్, సో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఎ స్కేల్ ఫర్ మెజరింగ్ హైడ్రోజన్ అయాన్. సో pH స్కేల్ ఏంది బేటా, ఇట్ ఈస్ స్కేల్ ఫర్ మెజరింగ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ అ సొల్యూషన్. ఓకే, ఏదైనా సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని చెప్పేది ఏంటి బేటా మనకి pH స్కేల్. సో ఇక్కడ చూడండి గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్ ఏంటి బేటా మనకి pH1, లెమన్ జ్యూస్ pH2 ఉంది, యాపిల్ pH3, టమాటో జ్యూస్ pH4, బ్లాక్ కాఫీ pH5, మిల్క్ pH6, ప్యూర్ వాటర్ pH7, ఎగ్ pH8. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ బేకింగ్ సోడా 9, హ్యాండ్ సోప్ 10. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ బేటా అమోనియా సొల్యూషన్ 11. ఓకే, బ్లీచ్ 12. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్కలీస్ 13 అండ్ 14. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి యాసిడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి H plus అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే అక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోయినప్పుడు ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వచ్చినప్పుడు OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది బేసిక్ క్యారెక్టర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో pH స్కేల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ ద హైడ్రోజన్ అయాన్ concentration. So in pH P stands for what beta potence. P stands for potence, which calls what beta power. So ఇది జర్మనీ వర్డ్. ఓకేనా, సో దట్ మీన్స్ వాట్ బేటా పవర్, దట్ మీన్స్ పవర్. ఓకేనా. NaCl, sodium chloride and sulfuric acid. So sodium chloride is what beta salt. Is it acidic salt and neutral salt? First that you should know. Rehan? Very less strength I can see here. Only 14 were there.
right? Neutral. So even though it is a salt, it is reacting with hydrochloric acid, it can produce another salt, sodium sulfate, and what beta, hydrochloric acid only. It does not produce any gas. So hydrochloric acid may be in the form of gaseous particles or in the form of aqueous. Okay. So next, so like importance of pH in everyday life. Importance of pH in everyday life. So generally our body, hi Vansh Sharma, hello. So our body works with the pH what beta 7.0 to 7.8. So this is narrow range of pH అంటాం దీన్ని నార్మల్ pH అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వెన్ రెయిన్ వాటర్ pH ఇస్ లెస్ దాన్ 5.6. సో రెయిన్ వాటర్ యొక్క pH అనేది లెస్ దాన్ 5.6 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం బేటా యాసిడ్ రెయిన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం మనము యాసిడ్ రెయిన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ ప్లాంట్, సో ప్లాంట్స్ గ్రోత్ మేబీ వైష్ణవి कुछ भी बोलने का नहीं है. ओके, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్లాంట్స్ నీడ్ అ స్పెసిఫిక్ pH ఫర్ ద గ్రోత్. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద సాయిల్ ఆఫ్ pH. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో ప్లాంట్ ఏదైనా ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, సో ప్లాంట్ ఏదైనా ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ గెట్ మినిమం pH. లైక్ ఇట్ నీడ్స్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ pH. ఇదేమవుతుంది మనకి పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ pH కావాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, వీ నీడ్ టు చెక్ ద సాయిల్. సో సాయిల్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి క్యాబేజ్ చూడండి, క్యాబేజ్ వచ్చేసి అనమాట మనకి ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ 6.0 to 7.5, టమాటో 5.5 to 7.5, లెట్యూస్ 6.0 to 7.0, ఆనియన్ 5.8 to 7.0, క్యారెట్ 5.5 to 7.0, పొటాటో 4.8 to 6.5. అంటే ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ pH దగ్గర అవి మంచిగా సూటబుల్ క్రాప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద వాట్ బట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ pH స్కేల్. ఓకే, యూ కెన్ సీ లైక్ అవర్ స్టమక్. సో మన స్టమక్ ఏం చేస్తుంది బేటా, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అవర్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో టూ మచ్ ఆఫ్ యాసిడ్ కాజెస్ వాట్ బేటా ఇండైజెషన్, పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. ఓకే, సో చాలా ఎక్కువ యాసిడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి ఇండైజెషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా ఎక్కువ యాసిడ్ ఏమవుతుంది చాలా ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇండైజెషన్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ డ్యూ టు దిస్ ఇండైజెషన్ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ బెటా పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్ ఇన్ ద స్టమక్ డ్యూ టు దిస్ వాట్ బెటా పెయిన్ అండ్. సో ఇండైజెషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, టూ మచ్ ఆఫ్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. సో టూ మచ్ ఆఫ్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది స్టమక్ పెయిన్ కానీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కానీ వస్తూ ఉంది. సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకే, acidity bases are called antacid. Okay, to get rid of the acidity bases, so which are used, that is called what beta antacids. Yes, you know. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది అయిపోతుంది. ఓకేనా, చెప్తున్నాను. ఆర్ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. మనం తిన్నప్పుడు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది లైక్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అయితే ఏమవుతుందన్నా, ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ఫుడ్ దట్ వీ ఈట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ బ్రేక్ డౌన్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎనర్జీ, రైట్. సో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాం మనం, అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెవీగా రిలీజ్ అయింది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెవీగా రిలీజ్ అయింది అనుకో ఏమవుతుంది మనకి విల్ గెట్ ఇరిటేషన్, స్టమక్ ఇరిటేషన్ అండ్ స్టమక్ పెయిన్. సో దట్ ఇట్ కెన్ బి కవర్డ్ బై ద యాంటాసిడ్స్ లైక్ ఈనో అని చెప్పాం కదా, బేకింగ్ సోడా, మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా. దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ యాంటాసిడ్స్. ఓకే, సో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అనేది తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సో టూత్ ఎనామిల్. సో టూత్ ఎనామిల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్ బెటా కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. ఓకే, టూత్ ఎనామిల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్. సో దిస్ ఈజ్ హార్డెస్ట్ substance in the body. Hardest substance in body. Tooth enamel ఏదైతే ఉందో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడే నాన్న, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడే ఏం చేస్తుంది, లిట్మస్ పేపర్ని టర్న్ చేస్తుంది. బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని రెడ్ కింద టర్న్ చేస్తూ ఉంది, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడే. ఓకేనా, దాని యొక్క ఫ్యూమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఇస్ టూత్ ఎనామిల్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ గెట్స్ కరోడెడ్ బై యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా విచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ అవర్ మౌత్. సో ఏమవుతుందంటే, సో మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ప్రాపర్గా వాష్ చేసుకోవాలనుకోండి బేటా, ఏమవుతుంది
ఆ ఫుడ్ అనేది బ్యాక్టీరియాతో రియాక్ట్ అయిపోయి దే ప్రొడ్యూసెస్ యాసిడ్స్. సో డ్యూ టు దట్ విల్ బి గెటింగ్ టూత్ డికే ఆల్సో, డ్యూ టు దట్ విల్ బి గెటింగ్ టూత్ డికే ఆల్సో. టు ప్రివెంట్ దిస్ వీ యూస్ ఓకే టూత్ పేస్ట్ విచ్ ఆర్ బేసిక్. సో మనం ఏంటంటే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనము న్యూట్రలైజ్ చేయాలి, దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనము న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. సో న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే సో వీ నీడ్ యూస్ సమ్ బేసెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటర్ టూత్ పేస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్. సో బేసెస్ అండ్ bees and ants injects acid when they sting. ఓకే సో ఏమైంది హనీ బీ కానీ యాంటీ కానీ సో అవి మనం కుట్టిన అనుకోండి బట్ ఏమవుతుంది మనకి యాసిడ్ని ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మైల్డ్ బేస్ ఆన్ ద స్టంగ్ ఏరియా గివ్ ద రిలీఫ్. ఎనీ మైల్డ్ బేస్ ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకి రిలీఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ యూస్ సోప్ కానీ టూత్ పేస్ట్ కానీ బేకింగ్ సోడా కానీ లైక్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా కూడా మనం యూస్ చేయవచ్చు. సో టు గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద యాంట్ స్టింగ్ ఆర్ హనీ బీ స్టింగ్. ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి pH ఆఫ్ ద సాల్ట్స్. ఓకే సాల్ట్స్ యొక్క pH చూసినట్టయితే an acid is formed by the reaction of between an acid or base. ఇది an acid కాదు, ఇది a salt is formed by the reaction between an acid and base. సాల్ట్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది బేటా, యాసిడ్కి బేస్కి మధ్య రియాక్షన్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ సో ద pH ఆఫ్ ద సాల్ట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. సో pH అనేది ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది బేటా, ఒరిజినల్ యాసిడ్ పైన బేస్ పైన మనకి Rehan, because of HCl, that litmus paper, red litmus paper turns into the, blue litmus turns to the red. Okay now. So the pH of salt depends on the strength of original acid and base. So if the acid is strong and base is strong, the given one is what better, given salt is what better, neutral. So if the strong acid, weak base, the salt is acidic. Weak acid, strong base, the salt is basic. And both are weak, so we'll be getting neutral. We'll be getting neutral. You can see sodium hydroxide is strong base. Hydrochloric acid is strong acid, so we'll be getting neutral salt. Whereas hydrochloric acid is a strong acid, ammonium hydroxide is weak base, so that we'll be getting acidic salt. Okay, ikkada even manaki acetic acid is weak acid, sodium hydroxide is what beta strong base, so we'll be getting basic salt. And here like both are weak, we'll be getting neutral. Both are weak, we'll be getting neutral. Okay. నెక్స్ట్ కామన్ సాల్ట్. సో కామన్ సాల్ట్నే మనకి ఇంకొక పేరు ఏముంది బేటా, సోడియం క్లోరైడ్. కామన్ సాల్ట్కి మనకి ఇంకొక పేరు ఉంది సోడియం క్లోరైడ్. సో దిస్ కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రా మెటీరియల్ ఫర్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, బ్లీచింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా అండ్ మెనీ మోర్. సో కామన్ సాల్ట్ is sodium chloride. So this is what beta important raw material for substances like sodium hydroxide. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది అన్నిటికీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్. ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద evaporation method of sea water, and this is also obtained from the mining of salt, like salt wedges present in the world somewhere. So it is like brown. Okay now. So దాన్ని సాల్ట్ రాక్స్ అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి కాస్టిక్ సోడా. కాస్టిక్ సోడాకి ఇంకొక పేరు ఏంటి బేట మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. కాస్టిక్ సోడాకి ఇంకొక పేరు ఏంటి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు బేట, NaOH లాగా రాసుకుంటాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని NaOH లాగా రాయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ యూజెస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ చూడండి. వివి టు హూమ్ యు ఆర్ సేయింగ్, ఓకే ఇక్కడ చూడండి బేట మనకి ఎట్ క్యాథోడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్. క్లోరో ఆల్కలీ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ గ్యాస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఆల్కలీ ఈజ్ ఆల్సో రిలీజ్డ్. ఓకేనా.
సో వెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద బ్రైన్. సో బ్రైన్ అంటే ఏంటి బేట మనకి సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ NaCl ప్లస్ వాటర్ ఉంది కదా, ఈ సొల్యూషన్ని మనం ఏమంటాం బేట బ్రైన్ అంటాం. సో ఆక్వస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రైన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో క్లోరిన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ క్యాథోడ్. సో క్యాథోడ్ దగ్గర క్లోరిన్ అనేది ఎట్ యానోడ్ ఏమవుతుంది బేట హైడ్రోజన్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ నియర్ ద క్యాథోడ్. నియర్ క్యాథోడ్ ఏమవుతుంది మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్మ్ అవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఆల్కలీ, sodium hydroxide is alkali. Lokesh, diploma classes, what diploma you are asking? Sodium hydroxide is formed near cathode na. So sodium hydroxide అనేది ఆల్కలీ, క్లోరిన్ రెండు వస్తున్నాయి కాబట్టి క్లోరాల్కలీ అని చెప్పినాము. ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ విత్ వాటర్, సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇక్కడ cathode hydrogen వచ్చింది బేట. హైడ్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్, మార్గరిన్, అమ్మోనియా ఫర్ ఫర్టిలైజర్. వెరాస్ క్లోరిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, PVC, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ అండ్ CFC పెస్టిసైడ్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ విల్ బి గివింగ్ వాట్ బేట హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో ఇట్ విల్ బి గివింగ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ క్లీనింగ్ స్టీల్ ఆర్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ప్రిపరేషన్. అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము దీన్ని. మెడిసిన్లో అండ్ కాస్మెటిక్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం బేట ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ డీగ్రీజింగ్ మెటల్ లాగా సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్లో యూజ్ చేస్తాము. పేపర్ మేకింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ క్లోరిన్ ఏం చేస్తాం, బ్లీచ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది హౌస్ హోల్డ్ బ్లీచెస్ అండ్ బ్లీచింగ్ ఫ్యాబ్రిక్లో కూడా ఇది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్. అర్థం వేదా, హలో. నెక్స్ట్ వాట్ బేటా బ్లీచింగ్ పౌడర్. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి బేటా CaOCl2. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అంటాం. దీన్నే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ని ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆన్ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్. సో మనము డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్, దీన్నే డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. దీన్ని స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం బేట. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. డ్రైగా ఉండాలి. డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ని ఏం చేస్తున్నాం బేట విల్ బి సెండింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకే, సో విల్ బి గెటింగ్ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. దీన్ని ఏమంటాం బేట మనము బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటాం. బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్లీచింగ్ కాటన్, లెనిన్ అండ్ వుడ్ పల్ప్. ఓకేనా, సో లెనిన్ ఇండస్ట్రీలో వుడ్ పల్ప్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్లో కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. డీగ్రీజింగ్ మెటల్, నాట్ డీగ్రీజింగ్ మెటల్స్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ బెటర్ అబౌట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, baking soda. So baking soda, where do we use this baking soda beta? Baking soda is nothing but sodium hydrogen carbonate. Endothermic in the sense which the reaction which is happening by the absorption of heat. Is endothermic. Okay, baking soda ke inkoka like sodium hydrogen carbonate antam. Dinne sodium hydrogen carbonate antam. సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ అంటాం దీన్నే. ఓకేనా, సో ఈ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్కి ఓకే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ దీన్నే NaHCO3 అంటాం. NaHCO3. ఓకేనా, NaHCO3 హౌ విల్ యూ ప్రిపేర్ బేటా? సో బ్రైన్ సొల్యూషన్, దిస్ ఈజ్ బ్రైన్ నా. సో ఈ బ్రైన్ నుండి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇదేంటి బ్రైన్ కదా. బ్రైన్ అంటే ఏంటి, NaCl అండ్ మిక్చర్ ఆఫ్ NaCl అండ్ వాటర్ ఉంది కదా, దాన్నే బ్రైన్ అంటాం. ఓకేనా, సో వీఆర్ పాసింగ్ అమోనియా గ్యాస్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని పంపించినప్పుడు ఓకే ఏమవుతుంది మేడం మనకి అమోనియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం కార్బోనేట్ అనేది సోడియం బైకార్బోనేట్, దిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్ బేకింగ్ సోడా అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా,
So when you heat this baking soda, it decomposes, it releases water and it forms sodium carbonate. Sodium carbonate అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఓకే, అండ్ వేర్ డు వి యూజ్ దిస్ బేకింగ్ సోడా బెటర్ ఫర్ మేకింగ్ బేకింగ్ పౌడర్. సో బేకింగ్ పౌడర్ ప్రిపరేషన్లో మనము బేకింగ్ సోడాని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ప్లస్ ఎడిబుల్ యాసిడ్ లైక్ టార్టారిక్ యాసిడ్. ఎడిబుల్ అంటే ఈటబుల్ యాసిడ్. ఎడిబుల్ అంటే ఏంటి బేటా? ఈటబుల్ యాసిడ్ లైక్ టార్టారిక్ యాసిడ్. సో ఇదేమి బేకింగ్ పౌడర్ యూజెస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అగైన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ, సో కేక్ బికమ్ సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ because baking powder when mixed with water and heated with the or heated the following reaction takes place. Like here NaHCO3 ని యాసిడ్ తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, దాన్ని హీట్ చేసినాం అనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద కేక్ బికమ్స్ స్పాంజీ అండ్ లైక్ ఫ్లఫీ. ఓకే, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ కూడా ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. Bottle soda, what is bottle soda? Which acid, which base is present? So bottle soda, in bottle soda what is present beta? In bottle sodas there will be a carbon dioxide gas. Yeah, 1052. I'll be winding up in 5 minutes, no problem. Okay na. So bottle soda అంటే ఏంటి మనకి, అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓకేనా, రైట్. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంటాసిడ్ అగైనెస్ట్ అసిడిటీ. యాంటాసిడ్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్. సో ఈ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఏంటి బెటా? సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి, సో ఇది నాబ్ కదా, ఇందులో బాటిల్ ఉంది కదా, ఈ బాటిల్ ఏముంటుంది మనకి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఈ నాబ్ దింపినాం అనుకోండి ఏమైతే మనకి, ఇది మిక్స్ అవుతుంది దేంతో బెటర్, సోడియం బైకార్బోనేట్ తోటి. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ లైక్ సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ యాజ్ ఇట్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకేనా, దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ only is like it is like it works like a blanket on the fire. Okay na. Washing soda is nothing but what beta, sodium bicarbonate sodium carbonate Na2CO3 10H2O. Okay na. Washing soda ఏమంటారు beta, sodium carbonate decahydrate. సోడియం కార్బోనేట్ డెకాహైడ్రేట్ని ఏమంటారు మనము, సోడియం కార్బోనేట్ డెకాహైడ్రేట్ని ఏమంటారు బెట మనము, వాషింగ్ సోడా అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనము, సో ప్రిపరేషన్. సో హౌ డు వి ప్రిపేర్ బెట, రీక్రిస్టలైజేషన్. ఓకే, రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్. రీక్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఏం లేదు, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద evaporation technique, so that water will be left in the reaction. So that is recrystallization. So that dissolves and again salts will be formed, that is recrystallization. So sodium carbonate 10 water molecules to react అయిపోయి మనకి ఏమైంది, Na2CO3 dot 10H2O అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. So this is what beta, these are the uses of like this is what the preparation of sodium carbonate. Okay, so in the manufacturing of glass and cement and soap, borax. Okay na. So glass industry, cement industry and soap industry, as well as it is used in the borax for the preparation. So borax, manufacturing of borax. Okay now. So next enti beta, it is used as a cleaning agent. And it is used to remove permanent hardness of water. Ni remove cheyadaniki kuda దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ సాల్ట్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏంటి బేటా, హెమీహైడ్రేట్ calcium sulfate. Hemihydrates calcium sulfate, CaSO4 dot
1 and so half H2O, half H2O is nothing but what beta? Calcium sulfate. Okay, CaSO4 dot half H2O is calcium sulfate. On mixing with water, this plaster of Paris becomes హాట్ సాలిడ్ మాస్ ఆఫ్ జిప్సమ్. సో ఏమవుతుంది మనకి ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేది హాట్ సాలిడ్ మాస్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎట్లా ఆబ్టైన్ చేసామంటే ఈ జిప్సమ్ ఉంది కదా, ఇది జిప్సమ్ కదా బేటా. సో జిప్సమ్ని మనము ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ లైక్ వెన్ వీ హీట్ అబౌవ్ 373 కెల్విన్, సారీ లైక్ అబౌవ్ 373 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర దాన్ని హీట్ చేసినాం అనుకోండి. సో 373 కెల్విన్, నాట్ అబౌవ్. అయితే 373 కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర దీన్ని హీట్ చేసే ఏమైతే మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం 1.5 H2O అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. 1.5 H2O అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం అంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటాం. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని చెప్తా ఉన్నాం. ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఎట్లా బెటా, అగైన్ ఇట్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్. సో 1.5 వాటర్, ఇట్ ఫార్మ్స్ జిప్సమ్. సో దిస్ ఈస్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ 1 molecule of water is shared by 2 water molecules in plaster of Paris. ఒక మాలిక్యూల్ అనేది ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది 2 molecules షేర్ చేసుకుంటా ఉంది కాల్షియం సల్ఫేట్ తోటి. సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ టాయ్స్లో కానీ ఓకే డెకరేషన్ మెటీరియల్స్లో కానీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఇక్కడ మేకింగ్ టాయ్స్ అండ్ డెకరేషన్ మెటీరియల్స్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇన్ మేకింగ్ సర్ఫేస్ స్మూత్, సో స్మూత్ సర్ఫేస్ని రెడీ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. వన్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సెల్సియస్ స్కేల్ సార్. సెల్సియస్ స్కేల్ ఏం లేదు బేటా. సో సెల్సియస్ స్కేల్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో లైక్ 273 కదా, లైక్ 373 కదా, 373 మైనస్ 273 చేసేమైంది మనకి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వచ్చింది కదా, ఇది 100 డిగ్రీస్. ఓకేనా. సో 273 మైనస్ చేయాలి. ఓకే. సో ఫర్ ఇమ్మొబిలైజింగ్ బ్రోకెన్ బోన్, సో ఇరిగిపోయినటువంటి ఎముకలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కదలకుండా ఉండడానికి కూడా విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఓకే వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. సో దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ టాపిక్ బట్ నాట్ లీస్ట్. ఓకే, సో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ is what beta? So it is like the fixed number of water molecules chemically attached to each formula unit of a salt items its crystalline form. ఓకేనా. ఓకే, ఏదైనా సాల్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దానికి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎనీ సాల్ట్ విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ అ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, సో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్ బెటా, దట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ కలర్డ్ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్. సో బ్లూ కలర్డ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సిస్టమ్ ఏమంటుంది బెటర్ మనకి CuSO4.5H2O అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. .5H2O ఉండడం జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్లూ ఇన్ కలర్డ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఫెరస్ సల్ఫేట్, గ్రీన్ కలర్ ఫెరస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి FeSO4.7H2O అన్న, FeSO4.7H2O. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. సో అండ్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్. సో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ ఈజ్ ఆల్సో విత్ 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. లేదంటే మనకి మన సోడియం కార్బోనేట్ ఉంది కదా, Na2CO3.10H2O. ఓకేనా. లేదనుకోండి Na2CO3.10H2O ఉంది, లేదంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ ఉంది కదా, కాల్షియం సల్ఫేట్ 2H2O ఉంది కదా. సో జిప్సమ్, దీన్ని ఏమంటాం, జిప్సమ్ అంటాం. జిప్సమ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. So this is what beta, this is washing soda, fixed number of water molecules will be present, in that acid, right, so in that salt. Okay, so this is what beta, water of crystallization. This is nothing but water of crystallization. So this is about what beta, acids and bases and salts. So as I promised you, I will be completing in 1 hour. So I have completed in 1 hour. Okay, I hope you understood today's session. See you again with another interesting topic in the next session. And all the best for your FA2 examination, that is especially science, okay, that you are going to write tomorrow. And take a good sleep now. And we'll see you again in the next class.
Till the time, bye everyone. So this is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Okay, this is the time for the signing of the day. Okay, bye bye everyone and see you soon in the next class. Have a great night.